Aradhya. Today we are taking the balance of our chapter Changing of our Earth. So let us start our class. In the last class we have discussed about volcanoes, earthquakes and weathering, erosions, etc. So let's take out our textbook. So take page number 16 and we are going to study our new topic, work of sea waves. Let's read. The erosion and the deposition of the sea waves gave rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks. Cracks develop over times, they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus forming sea arches. Further, erosion breaks the roof and only walls are left. These walls-like features are called stacks. The steep rocky coastal rises almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments also the shore forming beaches. So let us study more about works of sea waves. 1. Sea caves. Sea waves continuously strike at the rock. Crack developed. Over time, they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. Number 2. Sea arches. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Number 3. Stacks. Further erosion breaks the roof and only walls are left. These walls-like features are called stacks. So, do you know how beach is formed? When the hard waves bring the sediments to the seashore and these sediments make the beaches. Today we have studied about sea caves, sea arches, stacks and how the beaches form and what is cliff. So study well, stay safe, take care, bye. नमस्कार, आज हम एकांक अग्रवाल की कविता व चिड़िया जो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे भिंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो खंड खोलकर बाबा की खातिर रस उगलकर ला लेती है। वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर छलकी कर दिल ठुठुरकर जल का मोती दे जाती है। वह छोटी गर्भेली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि छोटी चिड़िया खान पान में बहुत रुचि है। वह रस से खा लेती है। वह नीले पंखों वाली है और उसे अन्न से बहुत प्यार है। धन्यवाद। Good morning, students. So today we are moving with a new topic. Last class we moved to a new lesson, that is inside our earth and the interior of the earth. So today we are moving to a new topic of the lesson inside our earth. The topic is rocks and minerals. So in the last class we studied what is core, what is mantle and what is crust. So today we are going to learn rocks and minerals. So the earth crust, last day I told you about the crust, right? So the earth crust is made up of various types of rocks. You know which of the rocks are
They are igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So, we want to study detailing about igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks, right? So, at first we can move to igneous rocks. So, when the molten magma cools, it becomes solid. You know what is the molten magma, right? It cools, it becomes in a solid form. Rocks thus formed are called igneous rocks. I think you understood about igneous rocks. Now, we can also name it as primary rocks. This igneous rocks is also called as primary rocks. So, we have two types of rocks in igneous rocks. So, that are intrusive rocks and extrusive rocks. Okay. At first, we can move to extrusive rocks. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes in a solid form. Rocks thus formed in such a way is called extrusive rocks. This can also be called as extrusive igneous rocks. Okay, now we can move to intrusive rocks. When the molten magma cools down deep inside the earth, right? The molten magma cools deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive rocks. Do you know there are two types of igneous rocks? Okay. That are extrusive rocks and intrusive rocks. So today I am winding up the class. Okay, we can see in the next class. Bye. Good morning students. Today we are going to learn about photosynthesis. So what is photosynthesis? The process by which green plants make their own food with the presence of sunlight is called photosynthesis. So let's get deeper into it. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. During photosynthesis, chlorophyll containing cell of leaves in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. So the process can be expressed in an equation. So let's learn the equation. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll give carbohydrate plus oxygen. Dear teachers, you have always been an excellent educator who knew to illuminate a soul with its light. Thank you. Wishing all teachers a happy. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മക്കളെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖായിരിക്കല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ഹോംവർക്ക് എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠം 6 ബീർബലിന്റെ ന്യായമാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കൂ. വീട്ടിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും കഥബുക്കുകളും പത്രങ്ങളും വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തും മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഞാന് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ പാഠമാണ്. പാഠം 6 ബീർബലിന്റെ ന്യായം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കൂ മലയാളം. വെരി ഗുഡ്. അതേപോലെ തന്നെ വായിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയില്ലേ? ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസിന്റെ ടൈം കഴിയാനായി. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം വായിച്ചു പഠിക്കുക. അതാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേഗം പഠിക്കാം. ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. Good morning everyone. Respected principal, teachers, parents and all my friends. I wish happy Teachers Day all you. Today is special day to pay respect our teachers. Every year we celebrate Teachers Day on September 5th. It is the birthday of our second president, Dr. Radhakrishna. Teachers play a very important role in our life.
They guide us and motivate us. On this day, we give gifts and flowers to our dear teachers. Our teachers are very caring and lovely. I love my all teachers very much. Thanks to all my teachers. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. എല്ലാവരും ഡ്രോയിങ് നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചില്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു വരച്ചത്? ഒരു ആന. ഇന്ന് നമ്മൾ വരക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ട്. എന്താണ്? ഒരു ഫ്ലവർ പോട്ട്. അതന്നെ. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വരക്കാമെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇവിടം വരെ ചെയ്യുക. അപ്പുറത്തുനിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാണ്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് വരക്കുക. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വരക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇനി നമ്മളൊരു ഇല വരക്കണം. ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇല വരക്കുന്ന അറിയാലോ. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വരക്കാം. അതിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെയും ആദ്യം എങ്ങനെ വരച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഒന്ന് റെഡിയായി. അതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് എല്ലാം വരച്ചോളൂ. എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് വൈകിട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് മുമ്പിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലോണം വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക് സാറാണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് പാടിത്തന്ന പാട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇന്ന് സാർ പുതിയൊരു പാട്ട് പാടിത്തരാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാടണം കേട്ടോ. എന്നാൽ നമുക്ക് പാടാം. ഇന്ത്യ എൻ്റെ രാജ്യം, എൻ്റെ സ്വന്തം രാജ്യം. ഇന്ത്യ എൻ്റെ ജീവനേക്കാൾ ജീവനായ രാജ്യം. അമ്മയായ നാട്, നന്മയുള്ള നാട്. മക്കൾ ഞങ്ങൾ സേവനത്താൽ സ്വർഗമാക്കും നിന്നെ. ജന്മഭൂമി ഭാരതം, കർമ്മഭൂമി ഭാരതം. സോദരത്വമാർന്നുരി നമ്മുടെ ഈ ഭാരതം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പാട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. പാട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ബൈ. Good morning, children. I am your new maths teacher. My name is Jodhishwar Vinu. I am going to take a new lesson. The lesson name is whole number. First part of lesson is natural number. The counting 1, 2, 3, etc. number are called natural number. Whole number next. The natural number along with 0 are called whole number. Natural numbers start with 1, whole numbers start with 0. These are the difference from whole number and natural number. Next we are going to study successor and predecessor. Successor. If we added 1 to whole number, we will get successor. Predecessor. If we subtract 1 from whole number, is called predecessor. Successor we will add 1 and predecessor we will subtract 1. Example of predecessor and successor I will show now. Successor's example. Thousand one. This is successor's example. Next, predecessor's example.
expresses as example. I think today's class all understood it. Now I am going to wind up the class. Good morning, students. I am your new English teacher and my name is Shraddha. How are you all? Are you all fine? Very good. Do you all like stories? Which type of stories do you like? Do you like animal stories? Yeah, very good. Animal stories are so interesting. So today we are gonna study an animal story which is The Little White Rabbit. Look, this is the book, The Little White Rabbit. So do you all like rabbit? Yeah, there are different types of rabbits. There are different colors of rabbits. There are white, black, brown, many other colors, right? So today we are gonna study the lesson of a white rabbit. Which color rabbit? White. So let's start. The story's name is The Little White Rabbit. Mr. Floppia was a big sandy rabbit who lived in a nice little home in Brackenbank. She had 7 children, all sandy like herself, except for one. He was snowy white, and Mr. Floppia was really proud of him. He looked so beautiful when he was tiny baby rabbit, but when he grew up old enough to scamper about, he didn't look beautiful any longer. I never in my life knew a rabbit who got so dirty, said his mother. Never. I sent him out as clean as can 10 minutes. Time he comes is as black as soot. What do you with yourself, Bobo? Nothing, said Bobo. I just found some mud and rolled in it. That's all. It was lovely. This is the story of a little white rabbit. In the story, they are telling that there were 6 children, that there was a snowy white rabbit. It was so cute when it is big. But when it grew up, it was... എല്ലാവരും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് റെഡിയല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് സരുൺ പ്രസന്റ് ടീച്ചർ. ഇഷാൻ പ്രസന്റ് ടീച്ചർ. ഹരി പ്രസന്റ് ടീച്ചർ. അബി പ്രസന്റ് ടീച്ചർ. അദർ പ്രസന്റ് ടീച്ചർ. മുഹമ്മദ് പ്രസന്റ് ടീച്ചർ. മൊഹ്സിൻ അഷിൻ പ്രസന്റ് ടീച്ചർ. ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രസന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ പാടെടുക്കാം. പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ലെസണാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. എനിക്കാവതില്ലേ പൂക്കാതിരിക്കാൻ, എനിക്കാവതില്ലേ കണിക്കൊന്നയല്ലേ വിഷുക്കാലമല്ലേ, പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ. വിഷുക്കാലമെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടി ഞെട്ടിത്തരിക്കും. ഇരുൾ തൊപ്പി പൊക്കി പതുക്കെ പ്രഭാതം ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എല്ലാവരും മനസ്സിലായില്ല? ഇഷാൻ പറ. ഇഷാൻ എനിക്കാവതില്ലേ പൂക്കാതിരിക്കാൻ, എനിക്കാവതില്ലേ കണിക്കൊന്നയല്ലേ വിഷുക്കാലമല്ലേ, പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ. വിഷുക്കാലമെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടി ഞെട്ടി. എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ. അടുത്തത് ഹരി പറ.
എനിക്കാവതില്ലേ പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ കണിക്കൊന്നയല്ലേ വിഷുക്കാലമല്ലേ പൂക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവതില്ലേ. എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ. അപ്പം ഇന്ന് ഇത്രേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നാളെ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും പഠിച്ചു വരണേ. Good morning, my dear children. I'm Vatakara. I'm taking for you English. You all like to read story? Yes? Yeah, I'm going to say a story about monkey. Mine is very cute, right? You all likes? The monkey's house. The story's name is The Monkey's House. Can I read the story? Some little monkeys lived on a coconut tree. They had a lot of fun. They climbed up the trees, climbed down the trees, they jumped from tree to tree. They ate mangoes and bananas and nuts. They were very happy. There were some monkeys lived in a coconut tree. It was very nice. They were very happy. At all, in the night, it began to rain. It rained and rained and rained. It was very cold. The monkey sat on a coconut tree. They did not like the rain. It was very cold. Monday night, the rain comes. It was very cold. The monkey did not like the rain. It was very cold. So, we will build a house, said monkeys. We will build a house tomorrow. Monkeys thought we will build a house tomorrow. Surely we will build a house. The next day, the sun was shining. The little monkey were playing happily. They did not think about the rain. They jumped from tree to tree. They ate mangoes and bananas and nuts. They were such fun. The next day come, they were again playing and playing. They ate mangoes, bananas, everything. It was very happy. They did not think about the rain. It was night again. The rain came. It was cold. How cold it is, said monkey. We will build a house. We will build a house tomorrow. Again the night came. It was very cold, and they said again we will build a house. The next day the sun came out. It was very cold. The monkeys were happy. They played and ate mangoes and bananas and nuts. Again the day came. They were playing. They ate mangoes and nuts. They jumped from tree to tree. They had such fun. They wanted a house at night, but they want to play all day. So the monkey never built a house. Never. They want to play. They want to play at morning, so they cannot build a house. The monkey will never build a house. Do you all like the story? Yes. Can I ask 2 or 3 questions? The monkey lived in a dash tree, coconut tree. The monkeys dash built a house? Never. Okay, thank you. सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? नाश्ता खाया क्या? पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक कौवा की पाठ पढ़ा। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाला है? एक कविता। उसका नाम है बसंती हवा। और कौन लिखा? केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा। पहले मैं गाऊंगा, फिर आप लोग रिकॉर्ड करके मेरे को सेंड करना है, ठीक है? शुरू करते हैं। बसंती हवा। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। हवा मतलब विंड। हवा कैसे थे? हवा बसंती थे। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। क्या सुनना है? मैं ऐसे जैसे हवा नहीं है, मैं बसंती और अनोखी है। सभी को समझ आया ना? आज का क्लास रुकने की टाइम हो गया। उसके बाद एक बात बताना है,
सभी बच्चों 2 से 3 बार कविता पढ़ो, फिर मेरे को सेंड करो। आज शाम या रात में 5 बच्चों की नाम डालेंगे। वो 5 बच्चों कल मॉर्निंग सेशन पे गाना पढ़ेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।